Hello, hi everyone. How are you? Are you fine? Okay. What we studied in the last class? Are you remembering? Yes. Some things we studied. Which are they? They are substance, mixtures, and the different types of mixtures and all. Homogeneous and heterogeneous mixtures. What is a mixture? Sir, composition of two or more substance, that is known as mixture. This is classified into two. Which are they? Homogeneous and heterogeneous. What is the meaning of the term homo? Homo means same kind of substance, okay, present in that solution or particle, in that mixture. That type of particle or same kind of things are present means that mixture is known as homogeneous mixtures. And what is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixtures are they are not uniformly distributed in that solution or mixture. Okay. So, when we are going through that section, just read that textbook also. There is a small activity is there. From that activity, we can understand that if we are taking correct proposition, that means correct amount of things if we are taking, we will get a uniform composition of things. Uniform solution like that. But that type of solutions are known as homogeneous solution. But if you are not taking in a correct amount or correct measurement things means we are taking not uniform form of solution only. That type of mixtures are known as, or that type of things are known as, mixture is known as homogeneous, not heterogeneous mixture. Homo means same, hetero means different. Okay, is it clear? Today we are going to the topic is solutions. You know what is solution? It is liquid type, right? So in that solutions are homogeneous mixture of two or more substance. Okay. That solution is sometimes we are calling them as true solutions. Why true solution we are calling? Why it is not true? Some other solution is there. You will think that, right? But true means the solution is contain only one type of, one kind of particles are present in that solution. Simple example, which are they? Soda water, sugar solution and salt solution. Just see that, children. In case of soda water also, sugar solution also, salt solution also, we are feeling that in that solution only one kind of particles are present that, right? So only one kind of particle. If we are drinking soda water or sugar or lemonade, if we are drinking that lemon solution or lemon juice, we are when starting to ending, what is happening there? So same taste only we are feeling. Not happening, we are feeling the same taste. That means it is full of maybe sugar or otherwise salt also we will use. That means only one type of, they are uniformly distributed in that solution. That type of solutions are known as true solutions. Okay, and which are the conditions a solution will be true? Or otherwise, how we can say that is a solution? That means three conditions are there. Which are they? Yeah, first one is homogeneity. That means the solution contain uniform composition is there. Homo, same kind of particles are present in that solution. And second one, dissolved substance. The substance if we are adding in that solution, it should be dissolved, completely soluble or like that. And third one is indistinguishable. Indistinguishable means we can't easily separate. Otherwise easily നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, separate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So these are the three conditions related to the true solutions. Okay, so true solution or otherwise solution means they should be showing homogeneity character and they should be indistinguishable, and the last one is they should be in a dissolved substance. Okay, these are all general things only related to that. And today we are seeing that three terms. Which are the three terms? Solute, solvent and solution. What is mean by solute? You heard that term? You know that? Okay, we know. I mean, lower classes and all we studied. Okay, one more time we will study about that. Solute. Solute means always it will be a less quantity. Okay, and solvent means it will be a higher quantity. And the final case, it is solution only. How we can understand this one? We'll see. See this, children. Here I am taking little salt. Can you see? Yes. And this is what?
water. Okay. So first one is I'm going to make salt solution. Okay. So what I took? Little salt I took and little water I took. Here, which one is higher quantity? കൂടുതലുള്ള ഏതാ? വെള്ളമല്ലേ? That means liquid is in higher quantity and then substance is less quantity. So the substance which is taking, we are adding in the solvent, that small amount of or a less amount of things is known as solute, and which this solute is added to which liquid phase or dissolved phase, that is known as solvent. ഇവിടെ അപ്പോൾ ആരാ solute? Salt is solute and water is solvent, and we are adding this solute to solvent. See this? And I am just dissolving this. Almost completely soluble. Right? Yeah, everything completely soluble. So this is known as solution. Is it clear? Okay. So what I took? Little salt I took and little water I took, and this one is solute. Which are the things we are adding? The component that is added to the solvent, that is known as solute. It is always less amount only. And for which are the solute is added to where it is. That thing is known as solvent. That means they have the ability to dissolve the substance. That is known as solvent. And finally what we get? Solute plus solvent gives solution. So in that solution, which are the mixture things are present there? Salt is present there and water is present there. So this is known as salt solution. Is it clear? Okay. And solute, solvent, and finally we got solution. So the solution means it is a homogeneous mixture of two or more substance. Okay. And next one, like this, different types of solutions are there. Sugar solution, salt solution. In all this case, sugar is a solid and water is a liquid. Sugar is a solid and water is a liquid. So solid substance dissolving in liquid solution. Same like here also, salt is a solid and water is a liquid. And salt plus water, what we will get? Salt solution. That means solid substance dissolving in liquid. Okay. And here another one is known as tincture of iodine. What is that? Tincture of iodine. What is that different term we are thinking like? No problem. Tincture of iodine means the iodine substance is dissolving in the alcohol. Okay, iodine is dissolving in alcohol. What we will get? Tincture of iodine. That solution is known as tincture of iodine. Iodine is a solid substance and alcohol is a liquid substance. So solid is dissolving in the liquid. And what we will get? Tincture of iodine. Same like soda water. Soda water means two things are present: carbon dioxide gas and water. Carbon dioxide is a gas dissolving in liquid. Gas is dissolving in liquid. That water is known as soda water. Same like alloys. So what do you know about alloys, children? Alloys means this is a mixture of two metals or a mixture of a metal or a non-metal. രണ്ട് മെറ്റൽസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും കൂടി ചേർന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അലോയ്സ്. And alloys is a good example for solid in solid. That means in that alloys the two things are solid state only. That means if in the case of brass, we are taking a simple example as brass. In the case of brass, we can see that copper metal and zinc metal. These two are mixing together to form, we will get brass. Okay, copper plus zinc is known as brass. Copper plus zinc. So in this copper, 70% is like copper is there and 30% like zinc is there. Both together are mixing, and what we are getting? Alloys are getting. Brass alloy we got. So that is an example for solid substance dissolving in solid only. So that they are combined together and producing a new thing. It is known as brass.
So all these are the examples for the solutions, different types of solid solution, liquid solutions and gaseous solution. Liquid solution means two things will be liquid. Okay, is it clear? Okay children, next point we are going to that the properties of a solution. We told that solution contains a solute and a solvent. Okay, so in that solute and solvent, how they are arranging in that solution, or otherwise what are the properties related to the solution? We can see that first one is homogeneous mixture. The particles should be, or otherwise the solution should be a homogeneous mixture. ആ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് ബി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. That is known as homogeneous mixture. That is our first point. And the second point is the particles are smaller than 1 nanometer. You heard that term? What is nano? എന്താ nano എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Nano means very very small. Simple example I will tell you that nano car. Right? ഏറ്റവും ചെറിയ കാറല്ലേ nano car. So same like nano means very small. The particles are considered in that solution. The particles will be very very smaller than 1 nanometer. That means 10 raised to minus 9 meter. ഒരു നാനോമീറ്ററിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയായിട്ടുള്ള, വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സ്മോളർ ദാൻ 1 nanometer. Very very small. So we cannot see with the naked eyes. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സൊല്യൂഷനകത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. See this children? Before that, I added salt in this solution. So this is a salt solution. Okay. So in the salt solution, can you see any particles? See this? No. So the particles are very very small. That means they are very smaller than 1 nanometer. So we cannot see with direct eyes. That means with naked eyes, we cannot see that particles. Nothing we can see. Okay. And the third one is they do not scatter a beam of light. That means scattering is happening in this solution. Normally, if we want to see means in that solution particle scattering should be seen. In that scene, there is scattering is not possible. If the scattering is possible only, we can see the path of light. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തൂടെ കാണാമോ? നമുക്കിത് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. That means the particles are very small in size and we cannot see the path of the light. That is the another one point. If you want to directly, if the sun rays are coming through the window, directly we can see the path of light. But in solution case, the particles are very very smaller. We cannot see with our naked eyes. Okay. And the last one is the solution should be stable. Is stable and do not settle down. Cannot be separated. That means the solution should be stable means if this solution is stable or not? Can you say? Yes, the solution is stable. So stable means we should keep the water in one place. This solution we should keep in one place. Can you see any deposit under the bottom of the glass? Can you see? No. If they are keeping undisturbed, that means നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല. That means it is not, any particles are not settling down under the glass. That means there is nothing is there settling there. That means the solution is stable. That type of solutions like this happen means only we can say that is a solution. That means it cannot be separated. Easily we cannot separate that solution, or otherwise we should use any other methods. Simple methods and directly from the sugar and water we cannot separate very easily. So like that different physical methods and all we can use. Okay, but in these simple types of solutions and all we cannot use all that things. So these are the important properties of the solution. So which are they? One more time I will tell you. That is, first one, the solution should be a homogeneous mixture. And the second one, the particles are very smaller than 1 nanometer. That means we cannot see with our naked eye. Okay. Otherwise, we can see that particles with the help of only microscope. Okay. Directly we cannot see, and with the help of microscope we can see that. Then the particles all it will be same or uniform. Okay.
And the third one is they do not scatter. The particles are do not scattering. Scattering is not possible in a beam of light. That means the path of the light we cannot see. That is not visible. That is clear solution. In that one also we cannot see the path of light. And the last point is the solution is stable. That means it is not settling down under the bottom of the vessel, or which are the vessel, glass or whatever it is, what we are taking. In that case it is not settling down, and that means it cannot be separated very easily. Okay, these are the important properties of solutions. Okay children, next we are going to study the topic, that is concentration of the solution. What is meant by concentration? Before that we can tell that solution, already we know that this is the solution. Okay, this solution we can divide into, generally it is two. First one is dilute solution and the second one is concentration or concentrated solutions. Okay, so dilute solution mean already we add this salt, into this solution, and it is completely soluble in that solution. Okay, so this solution is known as dilute solution because the amount of substance is very less only we added to this water. So this solution is known as dilute solution. But if we add little more solution, means what will happen? Yeah, little more salt I am adding this water. Okay, so again you can see that, see, little salt is deposited down. That means we again more amount of substance is increasing, means there is a saturation level in each and every solution. That means if we add more substance in a solution, means already we know that in that solution little spaces are there. In water molecule or liquid type of substance, what is there? Little spaces are there. So what we are adding, the salt we are adding in that solution, the particles are completely filled. Okay, so this solution again I am giving little heat energy. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറെ കൂടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, അത് ആഫ്റ്റർ ലിറ്റിൽ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി സോലുബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. എന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷേ എഗെയിൻ വി ആർ ആഡിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ സൊല്യൂട്ട്, മീൻസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു 5 സ്പൂൺ അല്ലെ 10 സ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരുപാടായില്ലേ, ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിനകത്ത് ലയിക്കുമോ? ആ ഇച്ചിരിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമോ? ഇല്ല. എന്ത് പറ്റും? ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോലുബിൾ ആകത്തില്ല. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോലുബിൾ ആകാത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അതവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട്. അതൊരു ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് amount of substance is more in that solution. That is the reason we are telling the concentration of the substance is more. That solution is known as concentrated solution. Okay, that concentrated solution, in that case 2 terms are important. Which are they? First one is saturated solution and another one is unsaturated solution. The substance we are adding at any temperature, at the saturation level. അതായത് നമ്മൾ സോൾട്ട് എടുത്തു, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോലുബിൾ ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ മോർ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, സോലുബിൾ ആവുകയും ചെയ്തു. അതായത് അപ്പോഴത് എന്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു, സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇത് സോലുബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തപ്പോൾ സോലുബിൾ ആയെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിസോൾവിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ there means it is not completely dissolving in that solution. Right, so it is not completely dissoluble means it is an unsaturated solution. So at that temperature the saturation level is less. It is less than the saturation level because the substance is not completely dissolving in that solution.
So that solution is known as what? Unsaturated solution. So from these two things we can understand that what is solubility. What is meant by solubility? The amount of substance added to the solution. That means how it is dissolving in that solution. That is known as solubility. എത്ര സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത്. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? സോലുബിലിറ്റി അല്ലേ? So okay, so the solubility we can express in three terms. Okay, here generally in three ways we are using. Normally different ways are there for calculating the concentration of a solution. Here we are taking three steps. Listen here. First one is mass by mass percentage of a solution. What is meant by mass by mass? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഓർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. ഷുഗർ എന്താണ്? സോളിഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് എന്താണ്? സോളിഡ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിൽ ലയിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാൾ സോളിഡും ഒരാൾ ആരായിരുന്നു? ലിക്വിഡും ആയിരുന്നു. സെയിം ലൈക്ക് മാസ് ബൈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? മാസ് ആയിരിക്കും. അതായത് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആൻ അലോയ്. Otherwise brass we can take. So copper is also a metal and zinc is also another one metal. So both are metals. That means the solid substance. If both case that mixture solid substance means we can use this equation. What is that equation? Mass by mass percentage of a solution. That means both the substance are mass. So we want to find out the concentration in that mixture. Okay. So that time we will add mass of the solute divided by mass of the solution into 100. Okay, and same like mass by volume. That means one substance is solid state and another one is in liquid state. So mass by volume percentage of a solution means in that solution how much it is their solubility, or otherwise the amount of substance present in that one. That one we can find out. We need to find out. So we are using which equation? Mass of the solute divided by mass of the solution. That means what is the amount of solute we are taking, and in which how much liquid, or otherwise in which solution it is dissolved, and then volume of the solution. We'll do the problems. That time you will understand clearly. Okay, and into 100 we are using. Why we are using into 100? Because we want to find out the percentage. All time we will calculate with the help of hundreds only. So we multiplying with 100 only. And the third one is volume by volume. Percentage of a solution. Volume by volume means both are in liquid state. So first we want to find out their solubility, or otherwise concentration. So that time volume of the solute divided by volume of the solution into 100. Listen children. Here first one case mass of the solute by mass of the solution. Second one mass of the solute by volume of the solution. Third one volume of the solute by volume of the solution. So the expression it will be changing. How it is changing? If we are taking solid substance, mass of the solute. If we are taking sugar or salt means mass of the solute we need to use this equation. അപ്പോൾ mass of the solute എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സെയിം ലൈക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു 100 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മാസും സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയവും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് മൂന്നും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണവും ഏതാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അതിൻ്റെ ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, okay, here we are seeing one problem. Listen here. A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water.
calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. They are asking to find out the mass percentage. So what is the equation? Mass by mass percentage കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവരുടെ നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് 40 gram. സോ ഫസ്റ്റ് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ദ സൊല്യൂട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സൊല്യൂട്ട്. സോ സൊല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ഈസ് 40 gram. സോ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് വാട്ട്? മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എത്രയാണ്? 40 gram ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് ഇൻ 320 gram of water. 320 gram of water means its volume. ഓക്കെ, സോ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ആണ്. സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 320 gram. ആൻഡ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ്. അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമുക്ക് അതിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? സോ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദർ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ദർ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് സോൾവെന്റ് ഈസ് ദർ. അപ്പൊ സൊല്യൂട്ടിനെയും സോൾവെന്റിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മാസ് ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 gram പ്ലസ് 320 gram. So the answer will be 360 gram. Okay children, so the answer is 360 gram. And directly we are applying this equation into here. So the mass of the solute they are giving is 40 gram, already they given. Okay, so this 40 mass of the solute already they given. That is 40 divided by നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അല്ലേ? മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? 360 അല്ലേ? അപ്പോൾ 360 ഇൻറ്റു 100. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ വൺ മോർ ടൈം ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് 40 gram ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് ഇൻ 320 gram ഓഫ് വാട്ടർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ് ബൈ mass percentage of the solution. So here already they are giving two things: mass of solute 40 gram and mass of solvent 320 gram. And we are first we are find out mass of the solution. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഡ് ചെയ്യുന്നു. And we are finding mass of the solution. After that mass percentage we are calculating. Mass percentage is first mass of the solute is 40 gram divided by mass of the solution is 360 gram into 100. Okay, the answer is 11.1%. So like this different problems are there. Other problems and all we will do. Okay, in your textbook only one problem is there. When I am giving note that time 2-3 problems we will do. Okay children, so which are the things we studied today? First we studied about the solutions and what are solute, what are solvent and what are solutions. Solute means the amount of substance added in that. What we are taking in less quantity, that is known as solute. And what we എവിടേക്കാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതിലേക്കാണോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സോൾവെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്, ഡിസോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സോൾവെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി. That means large quantity. And finally what we will get? Solution will get. And after that we are discussing about the properties of the solution. Okay, properties mean the particles should be uniform in composition, that is homogeneous mixture.
After that, the particles are very small in size, that means below 1 nanometer, and so that is the reason we cannot see the particles clearly with the naked eyes. Okay, and same another thing, it is very stable, or it is when we are keeping any one place, it is not settling down, so it should be stable. And other things, the particles are path of light we can't see. So all these are the properties of a solution. After that, we are studying concentration of the solution. Two types it is the saturated solution and unsaturated solution. Substance if we are adding in that solution, it is completely soluble at that temperature, means it is saturated solution. Unsaturated means if no more amount of solute, it's adding that also, it is below the saturation level, means in that temperature also it is not soluble, means that type of solutions are known as unsaturated solution. And after that, how to express the concentration, or how we will find out the solubility. Okay, so three general equations are there. First one is mass by mass percentage, mass by volume percentage, and third one is volume by volume percentage. Mass by mass percentage, it is mass of the solute by mass of the solution into 100, like that. And same like one problem also we done. Okay children, hope you all are fine, and also all these things you understood that. Okay, thank you very much.